So hi friends, இந்த வீடியோல TNPSC ரீசெண்டா ரோடு இன்ஸ்பெக்டர் எக்ஸாமினேஷன் மே 7th நடந்துச்சு. ஸோ அதுக்குண்டான ஆன்சர் கீ வந்து TNPSC வெப்சைட் அஃபிஷியல் வெப்சைட்ல வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதுக்குண்டான சிவில் கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோல ஆன்சர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூசிங் தி ரிமோட் சென்சிங் த டேஷ் நேச்சுரல் ஹசார்டஸ் கேன் பி அசஸ்ட் அண்ட் மேனேஜ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எர்த்குவேக், volcanoes and earthquake and volcanoes, bus accident, answer not known அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின் குண்டான கரெக்டான ஆன்சர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, earthquake and volcanoes. ஓகே, செகண்ட் கொஸ்டின், dash study of something without making actual contact அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிமோட் சென்சிங். ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின், the inclination of the orbit plans of the satellite in space of GPS is அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார் திஸ் த inclination angle என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 55 degree. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், in GPS operation listing of the latitude and departures is based on prime meridian reference fixed at அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ fixed at எங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Greenwich, England. ஓகே, so for the question B is the right answer. Next question, UTM military derived grid system UTM stands for அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So for the question abbreviation கரெக்டான மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் டிரான்வர்ஸ் மெர்கேட்டர். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், dash segment consist of the GPS satellite அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ். GPS receivers dash any information அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் does not transmit. GPS receivers does not transmit any information. ஓகேவா, ஸோ ரிசீவர் வந்து ரிசீவ் தான் பண்ணோம், ஸோ எந்த இன்ஃபர்மேஷனையும் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணாது. ஓகே, ஸோ அடுத்த கொஸ்டின், GPS receiver also known as the exact position in the sky of the satellite at the moment they send their signals. ஸோ GPS அப்படின்றது ரிசீவ் பண்ணுற சிக்னல்ஸை வந்து என்ன பண்ணும், சென்ட் பண்ணும். ரைட்டா, ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் B is the right answer. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், who developed the GPS அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ யார் வந்து இந்த ஜிபிஎஸை வந்து டெவலப் பண்ணாங்க, குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டத்தை வந்து USA தான் டெவலப் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் A is the right answer. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், the roads connecting cities of the states is called. Okay, the roads connecting cities of the states அப்படின்றது state highway. Next question, cement concrete pavement for the road is called ridged pavement. Next question, the minimum width of the shoulders of the national highways is 2 meter. ஓகேவா, தேசிய நெடுஞ்சாலையின் ஷோல்டரின் குறைந்தபட்ச அகலம் என்ன அப்படின்னா 2 மீட்டர். ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின், கிராமத்திற்கு அருகில் மெட்டல் சாலை மூலம் இணைக்கப்படும் கச்சா சாலை என்பது எந்த சாலை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்குண்டான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராம அணுகு சாலை, அதாவது வில்லேஜ் அப்ரோச் ரோடு. ஓகேவா, ஃபார் த கொஸ்டின் C is the right answer. Next question, dash நடைபாதைக்கான அடுக்கு பொருளில் பிட்டுமஸ் கான்கிரீட்டுக்கும் ஒன்றாகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது பிட்டுமஸ் கான்கிரீட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி dash pavement layer material அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் ஆன்சர் இஸ் flexible. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், dash prepositions is used in the cement concrete road construction. ஓகே, ஸோ எவ்வளோ ரேஷியோ ப்ரொபோசிஷனில் சிமெண்ட் கான்கிரீட் ரோட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 1:2, 2:4. ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின், the hilly area road while crossing mountain ridge the highway should be cross the ridges at their lower elevation. Okay, so for the question D is the right answer. அதனுடைய தாழ்வான உயரத்தில் உச்சியை கடப்பது அப்படின்றதான் சரியான கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகேவா, அடுத்த கொஸ்டின், name the island labeled as X. ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ படத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள எக்ஸ் குறியீடு கீழ் உள்ள எதை குறிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் கைட் ஐலாண்ட். ஓகேவா, அடுத்த கொஸ்டின்,
Slope provided to the road surface in the transverse direction to drain rainwater from the road surface is called அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So for the question, camber. மேல் பரப்பிலிருந்து மழை நீரை வெளியேற்றுவதற்காக குறுக்கு திசையில் சாலை மேற்பரப்புக்கு சாய்வு வழங்கப்படுவது கேம்பர். ஓகேவா? அடுத்த கொஸ்டின், ஃபர்ஸ்ட் 20-year ரோட் டெவலப்மெண்ட் பிளான் பீரியட், அதாவது முதல் 20 ஆண்டு சாலை திட்டத்தின் காலம் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 1943. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், த பிரான்ச் ஆஃப் தி engineers that deals with the planning, design, construction and maintenance of the roadways is called அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதாவது சாலையின் திட்டமிடல், வடிவமைப்பு, கட்டுமானம் மற்றும் பராமரிப்பு ஆகியவற்றை கையாளும் பொருளியல் துறை என்பது எந்த துறை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சாலை அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும்? நெடுஞ்சாலைத்துறை தான், ரைட்டா? ஹைவே இன்ஜினியரிங். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், சிக்னல் ஆஃப் தி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் தி ரைட் ஆர்ம் ஓவர் 30 டிகிரி, அதாவது 30 டிகிரி மேல் வலது கை அசைவதற்கான சைகை என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. மூவ் டாப் ஆஃப் தி ஸ்டாஃப் டு மை ரைட். ஓகேவா? அடுத்த கொஸ்டின், த லெவல் லைன் இஸ் கர்வேச்சர் யூசிங் ஃபார்முலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் 0.0785 d ஸ்கொயர்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட், செகண்ட் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைட், சேஞ்ச் பாயிண்ட், ஸ்டேஷன் பாயிண்ட், ஃபோர் சைட், last staff reading, point on which staff is held, first staff reading indicates shifting of the instrument அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுக்குண்டான சரியான பதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3, 4, 2, 1. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு 3, ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு 4, தேர்டுக்கு 2 அண்ட் ஃபோர்த்துக்கு வந்து 1. ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், leveling instruments essentially required for, so to furnish horizontal line of the site for observing reduced level. Okay, for the question D is the right answer. Next question, in leveling survey, hand signals during observation movement of the left arm over 90 degree அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது move to my left. Okay, name of the leveling instrument that does not require projection from sun அப்படின்றது ஆட்டோ. ஓகேவா? சூரிய வெளிச்சத்தில் இருந்து பாதுகாக்க தேவையில்லாத லெவல் உபகரணத்தின் பெயர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆட்டோ. ஓகே. அடுத்த கொஸ்டின், the MSL is fixed at which place in India? சராசரி கடல் மட்டம் இந்தியாவில் எங்கு குறிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் பாம்பே. ஓகே, அதாவது மும்பை. அடுத்த கொஸ்டின், in order to connect the benchmark to the starting point of the alignment of any project it is called. ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா fly leveling. ஓகேவா? அடுத்த கொஸ்டின், to find the relative elevation of the point by the measurement boiling point at these points using அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ என்ன மீட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பசோமீட்டர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், due to external attractive forces like electric current, iron pipe, iron lamp post and electric current cable, we cannot able to find the normal position of the magnetic meridian. Such a disturbing force is known as அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்குண்டான சரியான ஆன்சர் local attraction. ஓகேவா? Which variations occurred by the magnetic storm? Irregular variations. Next question, the length of the chain is measured from the outside of the one handle to the outside of the other handle. Okay va? அடுத்த question, convert the following reduced bearing to the whole circle bearing south 32 degree and 15 degree east அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So for the question answer will be 147 degree 45. Okay va? Next question, convert the whole circle having bearing of the 170 degree 12 into reduced bearing as southern 9 degree 48 inches east. Okay. Next question, north pole and south pole joining the imaginary circle is called true meridian. Okay va? For the question B is the right answer. Next question, the difference in direction between the two meridian and magnetic meridians is called அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. So that is nothing but magnetic declination. Okay va? The prismatic complex, then 0 degree or 360 degree is engraved on the south end of the ring. Okay va? Next question,
The graduation in prismatic compass is inverted. Finding out the value of the Indian standard code number is recommended for the folding of the drawing sheet will be IS 11664 and 1986. The most convenient of the size of drawing sheet for drawing purpose in the classroom will be A2. The untrimmed size of A1 drawing sheet is dash mm 625 into 880. Next, dash instrument is used to draw parallel lines. First is roll and draw. The softest grade pencil is 7B. According to B1 designation of BSI, the size of the drawing board will be 1000 into 700 into 25 mm. For drawing construction line, suitable grade of the pencil, this will be 2H. Set squares are generally used at draw dash lines at 30 degree and 45 degree and 60 degrees will be inclined. Dash is the simple and small shaped instrument for the drafting machine, mini drafter. Drawing instrument is used to draw the curve that cannot be drawn by the compass is French curve. The sum of the interior angle of the polygon with n number of sides is called 2n minus 4 into 90 degree. Regular polygon having 10 equal sides is called decan. The sum of the exterior angle of the regular polygon is dash equal 360 degree equal. Next question. Circle within the circles but with different centers are called eccentric circles. The quadrilateral with the 4 equal sides and 4 right angles is square. Opposite sides are equal and parallel and all 4 angles or right angle is called rectangle. Next question. Dash reflex angle, that is angle which is more than 180 degree but less than 360 degree. Okay. So recommended value of the thickness of the center line is usually 0.25 millimeter. Find out the name of the triangle. So that is scalene triangle. The circle consists 360 degree. So simple question. The circle consists 360 degree. The length of the chain is 20 meter and measured distance is 720 meter and incorrect length of the chain is 20.04 meter. Then the true distance is 721.44 meter. To facilitate quick reading of the fraction of the chain in distance measurement, the surveying chains are provided with talus. So, talus, okay. So, limits of the error for 30 meter chain as per IS is plus or minus 8 millimeter. The type of the error arising due to the temperature variation in chain surveying is called natural error. How the chain is adjusted? If the chain is found to increase the length, then the standard length is by removing some of the rings. Next question. 1 cent is dash square meter. So 40.47. Okay. So 1 cent abindrathu 40 square meter. Okay va. So next question. The revenue chain is commonly used for measuring field in the cadastral survey. The length of the revenue chain is 33 feet. Next question. Dash is used to check the verticality of the ranging poles. So for the question, plumb bob. Pi radians is equal to the dash angles. 2 right angles. Okay. Next question. The process of the setting out the straight line between given start and end point is called ranging. Next question. Classification based on the accuracy surveying divided into 2 types.
Next question, dash is the 15 centimeter long and one end is tapered. By this, the station is anchored on the ground in the chain serving is wooden peg. Number of links per meter length of the chains are 5. Match the following: archaeological survey, geological survey, mine survey and military survey. Okay, for the question answer is 2, 4, 1, 3. Okay, so 2, 4, 1, 3. Okay, wow. Archaeological survey is for determining the different status of the earth crust. Okay, archaeological survey அப்படின்றது to determining the unearthing relic of the antiquities. Geological survey means for determining the different structures of the earth crust. Mine surveying means for exploring mineral wealth such as gold, coal and copper, etc. Military surveys mean to determining the point strategic importance of the both offensive and defensive. Okay, அடுத்த question. The first operation involves after setting up the plane table at any station is leveling the plane table. How many operations involved in setting up the plane table? Surveying is 3. Next question. Bowditch rule applied to the dash purpose in the plane table surveying error is called the closed transfer for the adjustment of the closing error. Dash law is used for the trial and error method in plane table surveying is called Legman's rules. Next question. The plane table surveying's dash color sheet is used. So light green. Next question. The plane table surveying radiation method is used surveying line of closed transfers. Next question. The U flow and bulb pop are required for dash plane table surveying is called centering. Okay, va? Next question. The principle of the plane table is parallelism. Dash is used for leveling the plane table is Pritt level. Next question. Dash instrument is used to transferring the ground point on the drawing sheet. U plumbing fluke. How many stations are required in the radiation method? That is called 1. Next question. The total rise or fall between 2 points on the road divided by the road length is known as average gradient. The slope range of the camper in water bound macadam road is 1 in 33, 1 in 40. Okay. Next question. The formula for super elevation of the road is, so E equal to V square divided by 126 R. The slope of the road along the longitudinal section is known as gradient. Next question. Choose the weather match wrong matches from the following. So for the question 2 only. Okay, that is B the right answer. So second one matana wrong match. Okay. Next question. Choose the right answer from the following. So for the question 4 and 1 are right. Okay. So limiting gradient and ruling gradient. Okay. Next question. Match the following. So minimum width of the shoulder in national highway, cycle tracks in the urban area, footpath in the urban area, width of the single lane carriageway. So the minimum width of the shoulder in national highway அப்படின்றது நமக்கு already வந்து கொஷின்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபார் த கொஷின் 3142 அப்படின்றது தான் ரைட் ஆன்சர். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்துடலாம். In total station, sum of the interior angle of the closed octagon polygon transfer is 1080 degree. Okay, va? Next question. The saved data in a total station can be transferred to personal computers. Next question. The part of the total station capable of storing 900 to 10,000 points is internal memory. Next question. In total station setup, one should not touch to the tripod during the survey.
Correct set of the combination in total station is given below. That is theolite with built-in EDM plus or minus microprocessor. Okay. Next question, match the following in the total station. For the question characteristics, capability, advantages and disadvantages means 3, 1, 4, 2. Okay, va. So, or characteristics, capability, advantages and disadvantages is based on the total station. The answer will be 3, 1, 4, 2. Okay, va. Next question, match the following questions. Angle measurements, horizontal angles measurements, unit setting and EDM settings. For the question, answer is 2, 4, 1, 2. Okay. Angle measurements is for the tilt correction and tilt compensators, and horizontal angle is for the at right angle clockwise. Unit settings will be angles in degrees or minutes or seconds, distance in meters and temperature in Celsius. And EDMs will be select the IR laser and fine measuring mode and using oral with the cautions. Okay, next question. Dash conditions, the LED screen does not work in total station will be cold condition. Okay, va. Next, the length of the ranging rod should be 2 meter to 3 meter. Next question, assertion and reason. Assertions will be the total station is an electronic optical instrument used in surveying. Reason, the total station combines EDM, electronic signals, theolite and computer in one integral unit. So, ரெண்டுமே right தான். So, total station is an electronic optical measurement தான். So, எங்க அப்படி யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா surveying. அதே மாதிரி வந்து இது எங்க எதுக்காக அப்படின்னா it can be integrated in one single unit. ஓகேவா? Next question. One of the GPS maps is thematic map. Okay, கருப்பொருள் வரைபடம். ஓகேவா? அதாவது thematic map. அடுத்த question, when visible outlines, hidden outlines, dimension line and center lines overlap, the recommendation for the priority sequences is will be 1, 2, 4, 3. Okay, next question. Remote sensing tool can be used for autumn to the universe as the whole. Next question. Best personal dash tracking device அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க GPS தான். ஓகேவா? The longest of the chain lines used in making a survey generally regarded as the baseline. Next question. In GPS, position determined by intersecting distance is termed as trilateration. Next question. Ground station run by the DOD control segment. கட்டுப்பாட்டு segment. Okay, so next question. GPS is a dash based system which gives use to the accurate position. அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Actually GPS அப்படின்றது satellite. ஓகேவா? அடுத்த question. DEM means DEM ஓட abbreviation கொடுத்திருக்காங்க. That is nothing but digital elevation model. ஓகேவா? அடுத்த question. Main advantages of the digital signals in GPS is over analog. ஓகேவா? So that is the advantage of the digital signals in GPS. Next, how many orbit planes are available for the satellite in space segment is 3. Next question. Dash roads are connecting village and group of the villages village road. So எந்த road வந்து villageையும் group of villageையும் connect பண்ணோம்னா village road தான். ஓகேவா? கிராம சாலைகள். அடுத்த question. The normal recommended land width of the national highways is open area is 45 meter. Next question. The advantage of the cement concrete pavement is rolling resistance is low. That is the main advantage of the CCP. Next question. The surveying established the center line of the actual highways is the advantages. Sorry, the surveying established the center line of the actual highways is location survey. Okay, va. Adutha question. Position of the roadway designed for the used for vehicular traffic on carriageway. Next question. How many width is required for the footpath as per the IRC is to 1.30 meter. Okay, va. Next question.
dash portion of a roadway of an urban road reserved for the pedestrians அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா footpath. Next question. Road formation should be dash centimeter above the maximum floor level at that area is 60 degree. Next question. The pedestrian crossing the roadways is the name of refuge island. Next question. Dash is provided at the right angle to the abutment அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. So for the question, return wall. அடுத்த question. The formation of the road most important part is carriageway. அடுத்த question. National highways are connected to the dash places is connected to port, capital and important cities. Next question. Name the leveling method used to find the level difference between the 2 points is will be simple. Next question. Dash method of the leveling in which the relative height of the points is called direct leveling. The colors used for cutting in profile leveling is red. Next question. Reciprocal leveling is used to dash places is obstacles and there. Obstacles are there. Okay. Next question. Dash adjustments of an axis of rotation vertical and to eliminate the parallel every time of the leveling instrument is temporary adjustments. Next question. The building benchmark color is crimson lake. Next question. One of the principle of leveling is horizontal line of the site. Next question. Indirect leveling method, another name is trigonometric leveling. The magnetic bearing of the survey line is south 25 degree east and magnetic declination is 55 degree west. The true bearing of the line is south 30 degree east. Okay. So next question. 1 hectares is equal to 1000 meters square. Sorry, 10,000 meters squared. Okay va. So அடுத்த question 10,000 சதுர மீட்டர். Next question பார்த்துடலாம். Magnetic declination at any places is does not remain constant. Okay va. அடுத்த question. Diurnal variation of the magnetic declination is varies from 1 minute to 12 minutes at different places. Okay va. அடுத்த question. The four bearing of the lines OA and OB are 32 degree 30 inch and 48 degree 0 inch. Find the angle of AOB will be 150 degree 115 degree 30 inch. Okay va. Next question. The four bearing of the line is AB is north 45 degree 30 inch east. First find out the back bearing of the line is AB அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So for the question the answer will be south 45 degree 43 degree and west 30 inch. Okay. Next question. Convert the WCB of 12 degree 30 inch to the quadrilateral bearing is north 12 degree and 30 degree 30 inch east. Okay va. அடுத்த question. The bearing are designated by the two system of whole, circle and quadrilateral bearing. Next question. Compass surveying is to given bearing is less than 180 degrees mentioned with symbol of plus or minus sign. Okay. Another question. The magnetic needle with the horizontal plane is known as magnetic dip. Next question. The large size of the plane table is 75 into 60 into 1.5 centimeter. Another question. The size of the title block as recommended by the BIS is 185 millimeter into 65 millimeter. Next question. The left side of the margin line of the drawing sheets of A0 and A1 is will be 20 millimeter. Next question. Biggest size of the drawing sheet is A0. Next question. The inking pen is used for drawing is dash in ink is straight lines. Next question. One of the measurement working function of T square and set square and productor scale is will be mini drafters. The part does not belong to the T square is ebony.
Dash is used to draw the smooth curves which are not circular is French curves. Next question. According to the BIS, is trimmed size of A3 drawing sheet will be 297 cross 420. Next question. The area of the A0 designations drawing sheet is 1 meter squared. Next question. In a compass, H pencil sharpening to a dash point to draw area or circle is bevel. Next question. Dash is the language with different type of the lines and alphabets means engineering drawing, ED. Okay. Next question. How many sides are there in the heptagons? That is 7 sides. Another question. The properties of the trapezoids is any two of its sides parallel. Next question. The angle is which more than 180 degrees will be reflex angle. Next question. Mention the type of the triangle in which all of the three angles are less than 90 degrees, acute angle triangle. So next question. If a triangle has sides equal to the 5 cm, 4 cm, 6 cm, finds its perimeter means 15 centimeters. Acute angle is less than 90 degrees. So less than 90 degree ku ulla irundha dhaan the acute angle. Okay va? Adutha question. The two mirrors are used for the offsetting is optical square. Next question. Dash line is will be the parallel to the surface of still water is horizontal line. Next question. If three sides and three angles are equal, it is called equilateral triangle. Okay va? Adutha question. Part of the circle with the radii making 90 degree with each other is called quadrant. Next question. During ranging, quick movement of the right arm towards the left side means moving considerably to right. Next question. Find the length of the one link is metric cycle is called 20 centimeter. Next question. Match the following. So linen tape, metallic tape, magnetic steel tape and invert tape will be 2, 3, 4, 1. Okay, for the question answer is 2, 3, 4, 1. Next question. Cross staff is used for setting out right angles. Next question. How many links are there in the engineer's chains is called 100. Match the following. Ranging rod, wooden peg, arrows and optical squares will be 4, 1, 2, 3. Okay. So for ranging for the surveying lane and wooden peg is for drive on to the ground to mark the position of the stations. And arrows will be the marking the end of the full chain lines and optical squares will be for setting the out accurate right angles. Okay. Next question. Metric chains are generally available in 20 meter and 30 meter length. Aduthu. Ganter chains is dash feet long. That is 66 feet long. Okay va. Adutha question. For setting out the work on the ground will be location survey. Adutha. Which surveys carried out for the construction of the road, water supplying system and sewer is called city survey. Next question. The following one method is not related to the graphical method in 3-point problem is layman's method. Okay. Next question. The orientation is a process of rotating the plane table such that the plotted lines in the drawing sheet are parallel to the corresponding lines on the ground. Okay va? So next question. How many methods are used to solve the 3-point problem in plane table surveying is 3 methods. Next question. Dash is the simplest graphical method and is commonly used in the plane table surveying is Bessel's method. Next question. The following statement are true about the plane table adjustment is the slit and the wire in the plane of the adelaide and verticals, and that is the plane of the table is horizontal. So both are only. Okay. That is 1 and 2 only. Okay va? So rendu statement mattum right. Slit and the wire in the van of the
alidate or vertical, and then the plane of the table will be horizontal. Okay va? Next question. Name of the following. It consists of the metal or wooden rule with two vands at the end, that is called plane alidate. Okay. Next question. The method of the surveying in which field work and plotting work are done simultaneously is called plane tabling. Okay. Next question. Match the following. Alidate, trow compass, plumping slope with bob and split level. That means 3142 for the question. The answer will be 3142. Okay va? So next question. The following statements are true about plane table surveying அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் டேபிள் இஸ் சூட்டபிள் இன் மேக்னெட்டிக் ஏரியா அப்படின்றது கரெக்ட். அண்ட் தென் தி சர்வேஸ் cannot be done in the rainy season அப்படின்றது ரைட். ஸோ ஃபார் த கொஸ்டின் டி இஸ் தி ரைட் ஆன்சர். இட் இஸ் சூட்டபிள் when accuracy required அப்படின்றது ஸ்ட்ராங் ஸ்டேட்மெண்ட் about the plane table surveying. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Match the following, that is camber, super elevation, side distance and gradient. So இது நாலுத்துக்கும் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 4 1 2. So for the question the match the following answer பார்த்தீங்கன்னா 3 4 1 2. So camber அப்படின்றது 3, super elevation அப்படின்றது 4, the inward transfer inclination provided to the cross section of the carriageways, and side distance அப்படின்றது it is a distance along the center line of the road at which the driver has visibility of the object. So gradient will be the longitudinal slope of the formation level of the road along with the alienation. Okay va? Adutha question. The road camber is provided for effective drainage. Okay. Next question. For the road, the minimum shoulder width recommended by the IRC is 2.5 meter. Next question. The value of the rolling gradient in plain or rolling terrain is called 1 in 30. Next question. Match the following. Slope 1 in n and type of the road surface கொடுத்திருக்காங்க. So for the question 3 4 1 2 is the right answer. Okay va? So இது வந்து 3 earth surface and 1 in 33 1 in 40 அப்படின்றது waterborne macadam surface, and 1 in 40 1 in 50 அப்படின்றது is thin bituminous surface, and this is the CCS. Okay, cement concrete surface. Next question. Assertion and reason. For a hilly and mountainous area, steep road gradient will be desirable. Reason. In hilly or mountain areas, to avoid unnecessary deep embankments or cutting. So both A and R are true, but R is correct explanation of the A. Okay, so ரெண்டுமே correct தான். So R is a exact correct explanation for the assertion. Okay. So next question. Match the following. Shoulders, frontage roads, guardrails and circle tracks அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. So for the question 3 and 4 are right. Okay. So guardrails and circle tracks is the right. That is 3 and 4 is will be the wrong matches. Okay va? So wrong matches தான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. So wrong matches 3 4 தான் wrong matches, 1 and 2 is the correct matches. Okay va? So அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். The total station is not in level dash does not coincide with the plumb line. Okay. So for the question plummet line. Adutha question. Using EDM distance determined by the number of wavelength traveled by the formula, that is L equal to n lambda plus phi divided by 2 is the formula. Adutha question. Choose the right matches. இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Right matches கேட்டிருக்காங்க. The wavelength bands and their characteristics of the EDM கேட்டிருக்காங்க. Okay வா? For the question 1 and 3 is the right. எது கரெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா microwave system and microwave system ரெண்டுமே வந்து கரெக்ட். Unaffected by visibility, range is up to 150 km. Okay வா? அடுத்த question. The unit for angle in total station is degree or gun. Okay va? Adutha question. Match the following, that is equipment inventory of this total station. Total station set, prism set, backside set and data processing, that is 3 2 4 1. Okay va? So tripod, centering rod, tri-batch and application programs. Next question. EDM measurement short range is plus or minus 15 millimeter plus 5 ppm. Okay va?
அடுத்த question, the time required by the total station to measure the short range measurement is 1.5 seconds. How bubbles in the total stations are centered? That will be tripod legs. In total station, HR means height of the reflectors. அடுத்த question, distance measured by the total station is feet or meter. Last question, the following are the advantages of the total stations is will be என்னென்ன advantages total station ஓட advantages மெயினாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 and 4, that is quick setting of the instrument and the tripod using laser plummet and onboard area of the computation program to compute the area of the field. That will be the greatest advantage of the total station, that is 2 and 4. Okay va? So for the question, B is the right answer. ஸோ இதுதான் வந்து டிஎன்பிசியில் ரோடு இன்ஸ்பெக்டருக்கு அவங்க கொடுத்துருக்க ஆன்சர் கீஸ். ஸோ உங்களோட ஆன்சர் கீ வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ எவ்வளோ மார்க்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்றத பாருங்கள். ஸோ எவ்வளோ கட் ஆஃப் வந்து அலோகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்மளோட சேனலில் கொடுக்கலாம். ஸோ யாரெல்லாம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்களோ கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனல் பாருங்கள். தேங்க்யூ.